Good morning, everyone. Good morning, everyone. Yes, madam, you are audible. Okay. Thanks, Vita. No one responded. I thought that you can't hear me. Okay. Uh, did you have any lectures in the morning slot? 8:30? Yes. Yes, madam, we had. Okay. Is it completed or still going on? Is it It ended at about 10 a.m. or before that. okay? Okay. Okay. Good morning, everyone. So we are going to start the session. As I remembered, your session is on training and development. Am I correct? We have already completed induction. How we can conduct an induction program for the new employees. So with that, we have to start on the session on training and development. Whether is it correct or not? Okay, so no responses. I feel that you're fed up with this online mode of education. Why didn't you speak up? At least greetings, waiting for good morning, saying good morning. What happened? Good morning, everyone. Good morning, madam. Okay. Good morning, madam. Good morning. So let's start the session, training and development. So with the knowledge of recruitment, employee selection, employee hiring, HR planning, and then employee induction, we are having a general idea about what are the basic functions of human resource management, as well as some of the advanced functions such as employee induction as well. So with that knowledge, we have to gain a proper understanding about the function of training and development. Okay. So moving on. The today's session covering up objectives.
First, we have to define what is training and development and identify differences among the terms of training and development. What do we mean by the training and development? And also understand the benefits of training and development as a HR function and available methods for training and understand the systematic process of training or the training evaluation. Okay. Before moving to the definition or the difference between training and development, anyone can respond. What do you mean by training? මොකද්ද පුතේ අපි training එහෙම නැත්නම් පුහුණු වැඩසටහනක් කියලා අපි කියන්නේ. Training එකක් කියලා අපි මොකද්ද කියන්නේ? Anyone? Dilshan? Sukun Dilshan නේද? Dilshan? Any idea about what do we mean by the training? Okay, Dhananjay? Yes, madam. Hi, මොකද්ද පුතේ training කියන්නේ? What do you mean by training or a training program? සිංහලෙන් කියන්නම් madam කියන්නේ යම්කිසි ආයතනයක වැඩ කෙරෙන ආකාරය සහ යට අදාළ කොටස කරන ආකාරය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම. Very good. Very well explained definition or the explanation. එයා කොහොමද වැඩ කරන්නේ ආයතනයේ කියන එක ගැන එයාට කියලා දෙන එකට අපි කියනවා training කියලා. හරි. Thank you Dhananjay. And also what do we mean by development? It can be අපි කියනවා රටක සංවර්ධනය ඊට පස්සේ මොකක්ද පුද්ගලයෙකුගේ සංවර්ධනය career development ඊට පස්සේ personal development nations development global development හරි අපි ඒ ගැන චූටි idea එකක් තියෙනවා. So when it comes to the HR functions employee development what do you mean? මොකද්ද පුතේ අපි development කියලා කියන්නේ? කවුද ලහිරු ඉසුරු is there? No ඉසුරු විශ්ව සිංහලෙන් හරි කමක් නැහැ විශ්ව Okay, Subhana? Yes, ma'am. Okay. What do you mean by employee development? Development mean the improvement of their process, Improvement of their activities, and the strength of their work. Okay, very good. Thank you, Subhana. So we can identify the development as the improvement, continuous development of their career success or the career activities as well. Okay, thank you all for those who are providing the answers. So with that, we came to the definition of training and development. Okay. Training is organized procedure by which people learn knowledge and skills for definite purpose. Okay, as mentioned by as stated by Dhananjay, training is an organized procedure by which people learn knowledge and skills. එතකොට පුතා කියපු විදිහටම job එකට අදාළ කොහොමද ඒ කාර්යයන් කරන්න කියලා අපි ඒ ගැන කියලා දෙනවා නම් job එකට අදාළ දැනුම, skills, competencies, how we can provide them a proper know-how about their routine task. According to the Dale S. Beach, he defined training is a organized procedure by which people learn knowledge, skills, and related competencies relevant to their job opportunities. Okay, another definition, training is a systematic process of altering the behavior, knowledge, and motivation of employees in a direction to increase organizational goal attainment. Ultimate goal of any organizational or any purpose of any organization is to increase their organizational wealth. It can be increasing the market share, increasing the profit share,
or any reason, a non-profit organization to serve their services to the society. It can be any reason for any organization. So training is a supportive function. Training is a supportive back function, provide the support for the organizational aspects that meet employees to increasing their depth of behavior, knowledge and motivation in relation to their job scopes. Okay. So with that definition, here the definition for the training, a planned effort by a company to facilitate employees learning of job-related competencies. So we can include the competencies such as knowledge, skills, or behavior critical for successful job performance. Competencies can be the knowledge or the skills or the behavioral aspects to perform the job successfully. So with the goal of training is for employees to master the competencies and apply them to their day-to-day activities. එතකොට very correctly ධනංජය කිව්වා එයාගේ එදිනෙදා job task කරගෙන යන්න අවශ්‍ය කරන දැනුම. එහෙම නැත්නම් එයාගේ task job task එයාගේ වැඩ කටයුතු සාර්ථකව කරගෙන යන්න නම් එයාට ඒ කරන job එක ගැන අපි දැනුමක් ලබා දෙන එක කියලා කිව්වා training කියලා කියන්නේ. So the goal of training is to employees master their competencies and apply them to their day-to-day activities. අපි කියලා දෙනවා වගේම මේගොල්ලෝ කොහොමද ඒ අපි කියලා දෙන knowledge එක day-to-day life activities වලදී apply කරන්න කියන එක ගැනත් අපි මේ training එකේදී helicopter view එකකින් අපි idea එකක් ලබා දෙන්න ඕනේ. Okay. Continuing, to use training to gain a competitive advantage, a company should be training broadly as a way to create intellectual capital. Very much important. Organizations to gain a competitive advantage over the other competitors. අපි හිතමු just assume that Brandix. They have to follow a unique strategy to mastering their employees to among their competitors such as MAS, Star Garments, then Hela Clothing and JK Apparels or the any competitor. So they have to utilize their employee capabilities to create the intellectual capital. අපි කියනවා ඒ කියන්නේ people capital. මානව ප්‍රාග්ධනය එහෙම නැත්නම් මිනිසුන්ගේ thinking capacity එක එහෙම නැත්නම් යාළගේ working ability එක අපිට වැඩි කරන්න නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේ intellectual capital එකේ enhancement එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕන. So intellectual capital includes basic skills, advanced skills and understanding of the customer manufacturing system and self-motivated creativity. So intellectual capital we can achieve through the mastering the basic skills or the advanced skills. Basic skills කිව්වම පුතේ සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ තර්කන ගණිත හැකියාව ඊට පස්සේ මොකක් හරි problematic situation එකකට respond කරන විදිය advanced skills මොනවාද ගණිතමය හැකියාව mathematical ability එක problem solving ability decision making ability and understanding of the customer manufacturing system. We should address our target customers. It can be a service-oriented organization, product-oriented organization. We should first identify our customer base and then self-motivated creativity. With the training, with the enhancement knowledge that we are gaining from a training program, it creates motivation or the creativity within us, within our life to do the job effectively and efficiently to achieve organizational goals and objectives. Okay. So high leverage training. There's a new concept. High leverage training is linked to strategic business goals and objectives. There are general business goals as well as the
strategic business goals. So high leverage training provide an opportunity to create a better platform to link these strategic business goals with the normal general business goals and objectives. Uses an instructional design process to ensure that training is effective. We have to follow a systematic process to design a clear, effective training program containing a efficient content of the aiming the target audience. So compare or benchmark. Compare means අපි compare කරනවා කියලා කියන්නේ මොකක්ද? Sorry. සංසන්දනය කරනවා. Very good. Compare කරනවා කියන අපි සංසන්දනය කරලා බලනවා අපේ competitive market එකේ ඉන්න A organization එක B, C, D among the competitors. Benchmark කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? Benchmark practices කියලා කියන්නේ. Compare or benchmark with the standard practices. Benchmark කරනවා කියලා කියන්නේ මොකක්ද අපි? Any idea? Or send me a message through WhatsApp chat box. Benchmark කරනවා කියලා කියන්නේ මොකක්ද අපි? අහිංසා අහිංසා Madam. හරි. මොකද්ද පුතේ අපි benchmark කියලා benchmark practice එකක් කියලා කියන්නේ? What do you mean by a benchmark practice? Yes. අහිංසා Madam. මොකද්ද පුතේ benchmark practice එකක් කියලා කියන්නේ? Madam, I don't know. Okay. So චතුර මැඩම් නිකන් රෑන්කින් කරනවා වගේ දෙයක්. ranking කරනවා. ඔව් ඒ වගේ දෙයක් කියලා හිතුවා. Okay, it's a kind of ranking. Okay, thank you. Who's this WMWD Bandara? Mr. Bandara. Yes. Mr. Bandara. Bandara නෑ. චමුදි? චමුදි? Yes, madam. Okay. Puta, what do you mean by benchmark practices? Any idea? Gathering and comparing information about how an activity is conducted through employees. Very good. I got an direct message for the explanation of the benchmark practices. She stated that gathering and comparing information about how an activity is conducted through employees. Okay, very good. And according to Chatura stated that there is a ranking system. Benchmark practice එකක් කියලා කියන්නේ පුතේ standard way එකක්. ඒ කියන්නේ among the competitors අපි හිතමු apparel manufacturing අතර Brandix, MS, Hela Clothing, Star Garments, JK Apparel, TJ ඊට පස්සේ තව මොනවද ඉන්නේ? ඔය ඉන්න ඔක්කොම garment factories කියලා අපි හිතමුකෝ. Benchmark practice එකක් කියලා කියන්නේ ඒ over the competitors එයාලා follow කරන මොකක් හරි එක strategy එකක්. අපි හිතමු labor turnover එක existing level එක පවත්වාගෙන යන්න ඒගොල්ලෝ මොකක් හරි විශේෂිත strategy එකක් පාවිච්චි කරනවා. එතකොට branding එක follow කරන්නේ strategy එක නම් ඒ strategy එකම MS එකත් follow කරනවා. Standardized. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි හොඳ strategy එකක් එක organization එකක් follow කරලා එයාලා success වුණොත් අනිත් organization එකත් ඒක copy කරනවා නෙමෙයි
ඒක අනුගමනය කරලා ඒ කියන්නේ අදාළ අයිතියත් එක්ක අනුගමනය කරන to achieve success. අපි කියනවා standardized procedure එකක්. standards කියලා අපි කියනවා. කියන්නේ කවුරු හරි හොයාගත් අලුත් දෙයක් ඒක effective නම් ඒක effectively වැඩ කරනවා නම් competitors විදිහට organizations ඒක යොදා ගන්නවා නම් අපි කියනවා benchmark practice එකක් කියලා. Compares or benchmark standards the company's training programs against training programs in other companies. අර මං කියවා වගේ බ්‍රැන්ඩික්ස් එක මොකක් හරි එක ට්‍රේනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ෆලෝ කරනවා නම් MS එකටත් පුළුවන් ඒකින් ඒගොල්ලෝ හොඳ ප්‍රතිඵල අරගෙන තියෙනවා නම් ඒගොල්ලන්ටත් ඒක ෆලෝ කරන්න පුළුවන්. Creates working conditions that encourage continuous learning. In training, they ensure that they are maintaining or creates working conditions that encourage continuous learning approaches. අපි කියනවා නොනවතින ඉගෙනුම් ක්‍රමවේදය. අදත් ඉගෙන ගන්න අපි කියන්නේ ජීවිතේ අපි හැමදාම ඉගෙන කියලා මොනවා හරි දෙයක් අපිට ඉගෙන ගන්න ලැබෙනවා. අපි පාරට ගියොත් කහිර පයින්න ගියොත් එතනත් අපි මොකක් හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්නවා. දැන් අපි හිතමු ඉන්ටර්න්ෂිප් එකට ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට ඉස්සලාම හම්බෙන්නේ ස්ටේප්ලර් කට පින් කරන්න. ඒ ස්ටේප්ලර් කට පින් කරන එකෙත් ඔයගලන්ට ඉගෙන ගන්න දෙයක් තියෙනවා. අනේ වගේ මේ training or the development කියන එක පොතේ අනිවාර්යයෙන්ම focus වෙන්න ඕනේ continuous learning. ඒ කියන්නේ කවදාවත් නතර නොවෙන ඉදිරියට හැමදාම යන කියන්නේ continuous process එකක් විදිහට තමයි මේ learning process එක follow කරන්න ඕනේ. Okay. Continuous learning means requires employees to understand the entire work system, including the relationship among their jobs, their work units and the company. අර මං කිව්වා වගේ මේ continuous process එකක් කවදාවත් ඉවරයක් වෙන්නේ නැහැ. මේ process එක මෙතනින් මෙතනට යනවා ආයෙ මෙතනට යනවා ආයෙ මේ continuous process එකක් විදිහට තමයි follow වෙන්නේ. And so in the continuous learning requires employees to understand the entire work system. තමන් කරන වැඩට අදාළව whole work එක එහෙම නැත්නම් entire work system එක ගැන ඒගොල්ලෝ දැනුමක් තියෙන්න ඕන. Including the relationship among their jobs, their work units and the company. Just assume that අපි හිතමු ඔන්න manufacturing organization එකක්. මෙතන ඒගොල්ලෝ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන මොකක් හරි අඳුම් ටිකක් මහනවා. ඊට පස්සේ ඒක යවනවා quality department එකට. quality department එකෙන් defects තියෙනවද, නූල් කැලි එල්ලෙනවද, මැහුම් තියෙනවද, ඒ දේවල් ටික check කරලා බලනවා. ඊට පස්සේ ඒක යවනවා අපි මුලින් පුතේ මෙතනින් අපිට ගන්න පුළුවන් ඕන cutting department එකේ. cutting department එකේ රෙදි කැලි කපනවා. රෙදි කැලි කපලා ඉවර වෙලා ඒක එවනවා sewing department එකට. ඊට පස්සේ sewing department එකේ මොකද කරන්නේ? ඔන්න shirt එකක් මහනවා. shirts ඒගොල්ලෝ මහලි වෙලා ඒක යවනවා quality department එක. quality department එකෙන් බලනවා හරියට බොත්තම් ටික අල්ලලාද, ඊට පස්සේ color එක හරියට tag කරලාද, මෙන්න මේ දේවල් ටික ගහනවා බලනවා. ඊට පස්සේ quality department එකෙන් යවනවා finishing department එකට. finishing department එකෙන් මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේ goods ටික ඔක්කොම මේ මහපු shirts ටික ඔක්කොම pack කරනවා boxes වලට. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? මේක යවනවා marketing department එකට. ඒගොල්ලන්ට sales වලට marketing department එකට යනවා. අනේ වගේ මේ employees ලා දැනගන්න ඕනේ entire work system. මේ quality department එකේ වැඩ කරන අය දැනගන්න ඕනේ කොහොමද shirt එක තියෙන්න ඕනේ standard methods මොනවද, what are the performance level එක, ඒ මොනවද කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම දැනුමක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි තුමු finishing department. Finishing department employees should have an idea about what is the standard level, what are the benchmark practices, මේ whole process එක ගැන. production process එක top to bottom, bottom to top මුළු process එක ගැන මෙයාලට idea එකක් තියෙන්න ඕනේ. Their work units and the company as a whole company as well. Okay. So managers take an active role in identifying training needs, ensuring that employees use training in their work, facilitating the sharing of knowledge by using informational maps. එතකොට අපි ඔන්න identify කරගත්තා අපිත් එක්ක ඉන්න මේ සේවකයන්ට අපේ employees ලාට we provide a clear understanding or clear know-how how they can perform their job role. එයාලා job එක perform කරන්න අදාළ
විස්තර මොනවාද? කොහොමද මහන්නේ? ඊට පස්සේ ප්‍රොඩක්ෂන් එක කොහොමද වෙන්නේ? ක්වොලිටි එක ඉන්ෂුර් කරන්නේ කොහොමද? ඩිෆෙක්ටිව්ස් නැතුව කොහොමද ප්‍රොඩක්ට් එක මාකට් එකට යවන්නේ? මේ දේවල් ගැන එයාලට අයිඩියා එකක් තියෙන්න ඕනේ. So in that managers take an active role. They perform a clear and a significant role to identify training needs. එහෙනම් අපි මේ අදාළ know-how එක දෙන්න කලින් අපි අඳුන ගන්න ඕනේ එයාලගේ training need එක මොකක්ද කියලා. අපි හිතමු when an employee working as a clerical staff employee. අපි හිතමු office aide කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් PN කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරනවා. එතකොට අපි දැනගන්න ඕනේ එයාට මොනවද අපි කියන්නේ type writing ability එක නැහැ. computer එකක් අරගෙන word document එක type කරන්න බෑ speed එකේ. එහෙනම් අපි identify කරගන්න ඕනේ ආයාට MS Word ගැන Microsoft Word ගැන අපි අදාළ දැනුම ලබා දෙන්න ඕනේ. First we have to identify what is the training need. Then ensuring that employees use training in their work. අපි කියලා දුන්නාට පස්සේ අපි බලන්න ඕනේ check කරලා එයා අපි කියලා දුන්න දේවල් ඇත්තටම apply කරගන්නවද කියලා. Facilitating the sharing of knowledge by using informational maps. We can use the graphical illustration calling informational maps to map employee and their behavior to track their behavior in the organizational activities. Okay. So with that, let's move. Today, training is being evaluated on how training addresses business needs related to learning, behavior change, and performance improvement. The ultimate goal of any organization is providing this type of training is to improving the performance of their employees. So training is being evaluated as the final stage. We have to assess the success or failure of the training program. So we should link the business organizational goals with our training patterns and the training identification. Okay. So there is a greater emphasis on providing educational opportunities for all employees. The first reason why training is important, that what is the significance? We should pay our attention to providing educational opportunities. අපි කියනවා එයාලට තව ඉගෙන ගන්න අවස්ථාව සලසා දෙන්න ඕනේ අපි සේවකයන්ට to learn their job and the job scope. And also performance improvement as an ongoing process than a one-time training event. මොකක්ද කියන්නේ? performance improvement එක එහෙම නැත්නම් කාර්ය සාධනය වර්ධනය කරන එක on time process එකක් නෙමෙයි. අපි හිතමු එක සැරයක් training program එකක් conduct කරනවා එතනින් ඉවර වෙනවා. That's not. Performance improvement as ongoing continuous process. මොකද වෙන්නේ? මාසයක් ගානේ එක්ක මාස 6කට සැරයක් එක්ක annually අපි assess කරලා බලන්න ඕනේ අපි දුන්න training එකේ එයා අදාළ knowledge එක gather කරගෙනද කියලා. Demonstrating to executives, managers and trainees the benefits of training. අනේ වගේම අපි training program එකකින් තියෙන වැදගත්කම, ඇයි අපි training program එකක් conduct කරන්නේ කියන එක වැදගත්කම, සහ ඒකේ තියෙන වාසි, benefits මොනවාද, what are the advantages, we have to demonstrate among the executives, managers and trainees. Trainee කියන්නේ trainer and the training. අදාළ පුහුණු වැඩසටහන කරන කෙනා සහ ඒ පුහුණුවට සහභාගී වෙන කෙනා. Learning as a lifelong event. අපි කියනවා ජීවිතේ හැමදාම අපි ඉගෙන ගන්න lifelong event. Training being used to help attain strategic business objectives. Training being used to help attain strategic business objectives. Okay. ඒ අපි කතා කළේ training ගැන. So training is a short time process aiming the improving employee competencies unrelated to their job duties, tasks and responsibilities. Okay. Up to now clear?
මොකද training කියන්නේ කියලා clearද? Is it clear now? Niveta? Niveta? Yes, madam, it's clear. Okay. So with that knowledge, let's move on to the development. Development means management development. When it comes to the training, we concern about operational level employee or the middle level employees. It is a short-term process. But when it comes to the developmental aspect, it is management development. අපි පුතේ organization එකේ hierarchy එක ගැන කතා කළොත් එහෙම අපි training එහෙම නැත්නම් පුහුණු වැඩසටහන් ගැන කතා කරද්දී we offer trainings for job related skills, knowledge and attitudes දියුණු කරන්න තමයි අපි training program එකක් conduct කරන්නේ. But in the development, it focuses totally on management level employee or the top level hierarchy people. So development is a long term process. අපි training program එකක් conduct කරනවා වගේ අපිට කියන්න බෑ අපි development program එකක් conduct කරනවා කියලා. And also it helps to grow the managers' capacity and also improves managers' performance. එතකොට අපි lower level එකේ පල්ලෙහාම level එකේ ඉන්න employees ලා aim කරලා training program conduct කරනවා වගේ අපි top management එකේ එහෙම නැත්නම් CEO level එක, director level එක, higher level එකේ employees ලා focus කරලා අපි developmental initiatives එහෙම නැත්නම් learning platform එකක් create කරනවා නම් we call it development. So in the development, the term entitles with the management category. Aims of management development. Okay. Ensure that managers understand that what is expected of them. Ensure that managers understand that what is expected of them. මොකක්ද ආයතනයක් විදිහට සේවකයෝ එහෙම නැත්නම් ආයතනයේ අදාළ stakeholders ලා එහෙම නැත්නම් top leaders ලා අපි හිතමු CEO director මොනවද managers ලාගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියන එක එහෙම නැත්නම් expect කරන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන අවබෝධයක් ලබා දෙන්න මේ developmental initiatives අපිට යොදා ගන්න පුළුවන්. And also encouraging them to prepare and implement personal development plans. How they can climb up to their career opportunities. අපි හිතමු assistant manager, then manager, senior manager, director of operations, ඊට පස්සේ cluster manager, ඊට පස්සේ general manager, CEO මෙන්න මේ වගේ career ladder එකේ යාලා කොහොමද step by step උඩට යන්නේ කියන එකට එයාලගේ personal development plan එකක් විදිහට කොහොමද එයාලා encourage කරන්න කියන එකත් අපිට මේ developmental initiatives වලින් දායක කරගන්න පුළුවන්. And also provide for management succession, creating a system to keep this under review, aligning with the performance appraisals, aligning with the performance reviews. We can provide them a management succession plan. අපි personal development plan එකක් හදනවා වගේම succession plan එකක්. එයාලා කොහොමද අවුරුදු 5ක් අවසානයේ මම ඉන්නේ මොන position එකේද? අවුරුදු 5ක් අවසානයේ මට හම්බෙලා තියෙන promotions මොනවාද? මම මොනවාද අලුතෙන් ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ? අන්න ඒ වගේ management succession plan එකක් අපිට create කරන්න අදාළ දැනුම ලබා දෙනවා කියලා කියනවා මෙන්න මේ developmental needs එහෙම නැත්නම් developmental initiatives වලින්. Okay. So with that general idea, here we are going to differentiate between training and development. Okay. So take 1 minute and try to understand the difference between training and development. There is a very important point here. When you are getting a question from the exam paper as well, differentiate between training and development. විභාගෙදී අහන්න පුළුවන් දෙයක් අනිවාර්යයෙන්ම differentiate කරන්න training and development. ඒකට ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම උදාහරණ practical examples එක්ක පැහැදිලි කරන්න ඕනේ
What are the difference between training and development? Okay, take 1 minute and try to understand. I'm asking 4 people. 4 දෙනෙක්ගෙන් අහනවා අනිවාර්යයෙන්ම ස්පීක් අවුට් කරන්න ඕනේ. කියලා බලන්න මොකක් වෙන්න පුළුවන්ද මේ වෙනස. Okay. Umaya? Umaya? Yes, madam. Okay. Puta, can you explain the difference between training deals with technical concept? Training deals with technical concept. Should I explain it with Sinhala, madam? Okay, no worries. Technical concept එකට අනුව train employees ලව train කරද්දී ඒක සම්පූර්ණයෙන් යන්නේ short term. ඊට අමතරව managerial employees ලව තමයි non managerial employees ලව තමයි target කරන්නේ. ඒ කියන්නේ top management එක නෙමෙයි ඊට පල්ලෙහා ඉන්න management එක. Very good. CEO ලා අරෙන්න. Okay. ඊට අමතරව ගත්තොත් එහෙම මේ training technical concept එකේදී වෙන්නේ current needs වලට ඒ කියන්නේ දැන් මේ වර්තමානයේ තියෙන තත්ත්වයන් වලට තමයි ඒගොල්ලෝ training program එක දෙන්නේ ඉස්සරහට නෙමෙයි දැන් තියෙන තත්ත්වයන් වළක්වා ගන්න තමයි training process එක දෙන්නේ technical concept එකේදී. Okay. Thank you, Maya. In here, technical concept එකක් කියලා අපි කියන්නේ පුතේ training deals with technical abilities. That means what are the basic functions, what are the basic skills that needed for the employee to perform their job. එයාගේ දිනදා කරන day to day routine task එයාට perform කරන්න නම් අවශ්‍ය වෙන දැනුම මොනවද කියන එක එහෙම නැත්නම් technical ability එක තමයි මේ training එකෙන් දෙන්නේ. ඒත් එකම obviously අපි දන්නවා ඒ අදාළ task එක perform කරන්න නම් අදාළ දැනුම ලබා දෙනවා. As stated by Umaya, it is a focus on non-managerial employees and the reactive process to meet current needs. Reactive කියලා කියන්නේ මොකක්ද? අපි මොකක් හරි දෙයක් වුණාට පස්සේ එක්ක ඒ අදාළ employee performance එකේ වැරද්දක් තිබුණොත් ඒක correct කරන්න අපි reactive process එක. ඒ දෙයක් සිද්ධ වුණාට පස්සේ ඒක correct කරන්න. එහෙම නැත්නම් current needs කොහොමද අපි address කරන්න කියන එක ගැන තමයි
training හැමතිස්සෙම training program එකක් හැමතිස්සෙම address කරන්න. Okay. Thank you Maya. So next I need another person. Ishadi. Ishadi. Yes, Ishadi. Ishadi. What happened? Gayasha? Gayasha වෙන්නේදී. Gayasha? Yes, madam. Okay. So, Puta, can you explain what are the aspects that deal with development? Sure, madam. Okay. ඩියෝ සංවර්ධනයක් කියලා කියන්නේ madam ඒ කියන්නේ අර කියන්නේ මේ අර ට්‍රේනින් වෙච්ච එම්ප්ලොයිස් ලගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක්. එතකොට දැන් ට්‍රේනින් එකකදී වෙන්නේ අර කළමනාකාරීත්වයට සුදුසු නැති පුද්ගලයන් පුහුණු කිරීමක් වගේ දෙයක්. එතකොට දැන් මේකෙදි වෙන්නේ මොකක් හරි දැක්මක් සහ මොකක් හරි කන්සෙප්ට් එකකට අනුකූලව කරන ගමන් කිරීමක්. Very good. එතකොට ඒක දිගු කාලීනයි. එතකොට අර ට්‍රේනින් වලදී ලබා ගන්න කෙටි කාලීන දේවල් වල ඵලයක් විදිහට තමයි මේ ඩෙවලොප්මන්ට් කියන එක දිගු කාලීනව ඇති වෙන්නේ. එතකොට මේක කළමනාකාරීත්වයෙන් යුතු ව්‍යවසායකයන් ශ්‍රමිකයන්ගෙන් සමන්විත වෙනවා. ඒ වගේම මේකෙදී දිගු කාලීන සංවර්ධනයේදී අපේක්ෂා කරන්නේ අනාගත අවශ්‍යතාවන් සපුරා ගන්න. Okay, very good, Gayasha. As mentioned by Gayasha, this is a long-term process and aiming for managerial employees. And as well, it is dealing with the conceptual and philosophical concept. ඒ කියන්නේ පුතේ අපි අදාළ job එක perform කරන්න යට අවශ්‍ය technical දැනුම විතරක් නෙමෙයි conceptual. එයා හිතන්නේ කොහොමද? හදිසිය ප්‍රශ්නයක් rise වුණාට පස්සේ ඒක විසඳගන්නේ කොහොමද? ගැටුමක් නිර්මාණය වුණොත් ඒක resolve කරන්නේ කොහොමද? And philosophical concept. කොහොමද employees ලගේ matter එකක් ආවොත් ඒක address කරන්නේ කොහොමද? අපි හිතමු front office manager කෙනෙක්. එතකොට front office එකේ ඉන්න manager කෙනෙක් මොකක් හරි අපි හිතමු reception function එකක් දවසේ wedding function එකක් දවසේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. කොහොමද තැනට සුදුසු නුවණ පාවිච්චි කරලා වෙන තැනක employees ලව part time hire කරනවද? ඊට පස්සේ skill shortage එකක් තියෙදි waiters ලා පුරුදු කරන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ විදිහට philosophical අපි කියන්නේ ස්ථානෝචිත ප්‍රඥාව කියලා තැනට සුදුසු නුවණ භාවිතා කරලා කොහොමද මේ ප්‍රශ්න විසඳන්නේ කියන එක. එහෙම නැත්නම් conceptual ability එක philosophical ability එක වැඩි වෙනවා කියලා කියනවා මේ developmental aspect එකකින්. ඒත් එක්කම proactive process to meet future needs. දෙයක් සිද්ධ වුණාට පස්සේ නෙමෙයි දෙයක් සිද්ධ වෙන්න කලින් කොහොමද අපි ඒකට corrective actions ගන්න කියන එක ගැන developmental aspect අනිවාර්යයෙන්ම discuss කරනවා. Okay, very good Maya and Gayasha for providing the correct answers. Thank you. So I am having another suggestion. එතකොට පස්සේ අපිට තව පොඩි වැඩක් කරන්න තියෙනවා. Before moving to the next function of HRM, we have to organize a training program. අපිට training program එකක් organize කරන්න වෙනවා. ඒක organize කරන්නේ ඕගොල්ලෝ. එතකොට දැන් අපිට physical mode එකෙන් මේක organize කරන්න වෙන්නේ නැහැනේ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ගේ ideas මට කියන්න අපි online platform එකේ මේක organize කරමු. ඉස්ලාම් පුතේ training need එකක් identify කරගන්න වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ එක්කෝ IS එකේ students ලාට පුළුවන් THM එකේ අයට conduct කරන්න, THM එකේ අයට පුළුවන් IS එකේ අයට කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම කියන්නේ classes දෙකකින් training programs අපි දෙකක් conduct කරනවා. ඒතර flyer එකක් හදන්න, resource person කෙනෙක්ව හොයාගන්න ඕනේ. වැඩ ටිකක් තියෙනවා. හරි. මට කියන්න අපි online මේක conduct කරමුද physical කරන දවසක් අපිට sure කරන්න බැහැනේ. ඒ නිසා අපි මට හිතෙන්නේ අපි online conduct කරොත් හොඳයි. ඔයාලගේ suggestions කියන්න බලන්න. අමිලාද? ඉමල්? Yes, Imal. Yes, madam. Hari. මොකද පුතේ idea එක? What method do you prefer? Online or I think with the
with the current economic crisis, we can do it in the online mode better because I'm not sure about the physical way Yes. if we can meet it. Exactly. We cannot assure about things in the future, so we have to conduct the session via online mode. Okay. So as two groups, uh, the THM group and the IS group, you කියන්නේ වෙන වෙනම separately training programs දෙකක් අපි conduct කරමු. ඕගලන්ට තියෙන පුතේ අපි හිතමු THM IS students රට නම් THM එකේ students රට වැදගත් වෙන training program training area එකක් ගැන ඔයගොල්ලෝ training program එක conduct කරනවා. ඊට පස්සේ tourism එකේ අය නම් අපි හිතමු කොහොමද CV writing එහෙම නැත්නම් facing interviews ඒ වගේ මොකක් හරි general topic එකක් ගත්තොත් පුතේ ඔයගොල්ලෝ දෙගොල්ලන්ටම හොඳයි දැන්. අපි tourism අයිත් කතා කරත් එහෙම table etiquettes. Table etiquettes ගැන උගන්වනවා නේද ඔයගොල්ලන්ට? Tourism people? Yes, madam. Okay. Yes, madam. හරි. එතකොට පුතේ ඔයගලන්ට පුළුවන් ටේබල් ටිකට්ස් කොහොමද හැන්දෙන් කන්නේ කොහොමද ගෑරප්පුවෙන් කන්නේ කොහොමද එක්ක කවුරුරි හොටෙල් එකක වැඩ කරන කෙනෙක් එක්ක අපි තුමු සිනමන් එකේ ඔයාලා වැඩ කරපු තැන්වල කොහේ හරි කමක් නැහැ. ඒව ටේබල් ටිකට්ස් මම just example කියන්නේ ටේබල් ටිකට්ස් facing for the interviews CV එකක් prepare කරන්නේ කොහොමද ඒ වගේ general දෙයක් වුණත් කමන්නේ ඔයගලන්ට හොඳ idea එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම breakout room එකක් දැන් create කරන්න. I'll give you 10 minutes to discuss with your friends. THM එකේ හැමෝම THM කියන නම ඔයාලගේ නමට අගින් THM කියන එක රීනේම් කරලා තියන්න. එතකොට මට ඔයගොල්ලන්ව ඒ group එකට දාන්න පුළුවන්. IS එකේ අය දැනට ඔය තියෙන විදිහටම MGT කියන කැටගරි එකේම ඉන්න. ඔයගොල්ලන් මම assign කරනම් groups දෙකකට discuss කරලා විනාඩි 10කින් මට කියන්න ද 11:20යි come back 11:30 and tell me about what you are planning to do. අපි date එකක් දාගමු කවුද ගේන resource person ඒ ඔක්කොම අපි discuss කරගමු. Okay. I'll create a breakout room.
කවුද කියලා දෙන්න. දන්න කවුරු ඉන්නවද? එක්කෙනෙක් නම් ඉන්නවා. අහලා බලන්න ඕනේ. සංකට පුළුවන්. IS වැඩ කරන්න පුළුවන් ජොබ් ගැන මොන හරි කතා කරමු. මැඩම් ඔව්. මැඩම් මං IS එකේ. හරි පුතේ.
Okay, so back to the main session. So I would like to get to know about what you were discussing in the breakout rooms. So from the IS department, what you have discussed? Yes, I'm waiting here. So I'm having a small message because the physical lectures not conducted. කියන්නේ අපිට කරන්න හම්බුනේ නැහැ නේ පුතේ. එතකොට මම කිව්වා assignment එකට ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ continuous assessment වලට ලකුණු 5ක් දෙනවා කියලා කිව්වා මොනවාද attendance වලට. So we can't assure the things for that 5 marks for the online lecture platform, but I am planning to consider your participation and attendance for that training program as well. So I'm marking your that 5 marks for the physical lecture attendance and the your attendance and the participation for the training program. Convert කරන්න වෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ ලකුණු ඒ marks පහ අපිට ඔයගොල්ලන්ගේ presentation training program එකේ participation and the attendance වලට. Okay. So IS department, anyone can share your ideas what you are planning to do. Chatura? Chatura? Madam. මොකද පුතේ discuss කරේ? මැඩම් අපි දැරුවේ මේ තොරතුරු තාක්ෂණය කොහොමද මේ ටුවරිසම් and hospitality industry එකට බලපාන්නේ කොහොමද කියලා මේ දෙන්න තමයි දැරුවේ. හරි. කවුද පුතේ සහභාගී වෙන resource person විදිහට discuss කරාද? resource person නේද ටිකක් කතා කරන්නේ කතා එයාට කතා කරලා බලන්න ඕනේ එයාට කොහොමද පුළුවන් ෆ්‍රී වෙලාවක් ගැන කතා කරලා ඊට පස්සේ තමයි දිනයක් ෆ්‍රී වෙලාවක් දෙන්නේ. හරි. එතකොට අද පුතාලාට කතා කරලා හෙට session එකේදී අපිට update එකක් දෙන්න පුළුවන්ද? පොඩක් පුළුවන් මැඩම් බලන්න. හරි. එහෙම නැති වුණොත් අපි ලබන සමුදට තියාගමු. හරිද? හරි. හරි. Thank you. So from the THM department? From the THM department, madam, Okay. we discussed, I think, our program also very same as they are. Okay. Then we hope to do some awareness session in our tourism and hospitality sector, madam. Okay. We can see lots of some opportunities for IS people also. Okay. Then we always attach technology means ICT technology to our sector. Okay. Then we hope to give a awareness session. What are the opportunities in the future they can take from our tourism and hospitality sector? Then as a resource person in our department, from the lecturers, Prabhat sir, Okay. yeah, that Prabhat sir is responsible for those ICT work. Then I think he has a proper knowledge of the sector. Then we hope to contact him. Now we couldn't contact him, but within a few days we can contact him. And as 20 days, we hope to conduct in within several weeks, Okay. but it's not confirmed yet. Okay. So just a suggestion පුතේ පොඩ්ඩක් බලන්න ප්‍රභාත් සර්ගේ availability එක කොහොමද කියලා. මොකද සර්ටත් lectures conduct කරන්න තියෙන නිසා ඔයාලට outside person කෙනෙක්ව ගන්න තියෙනවා නම් ඒත් කමක් නැහැ. හරිද? Yes, madam. We can ask from him. Maybe he has some close friend. Okay, very good. Yeah. Okay, that's good. Okay. So for both group members, you can work towards the your assigned task. Let's meet with the effective training program, how it can be efficient for your batchmates. Okay. So keeping that park aside, and let's continue the session. We'll discuss more on tomorrow and the next week as well. Okay. So with the difference between training and development,
we came to identify what are the benefits of training and development to the organizational aspects. First, it helps to improve individual, team, and corporate performance. That means any level of organization that existing individual level, group level, or the organizational level, corporate level, they help to improve the performance such as job knowledge, job skills, and attitudes as well. So we can identify the KSA framework, or SKA, ESK, anyone can. But these are the altogether competencies, combination of knowledge, skills, and attitude. So with that, we can identify there is any similarity between the performance. There is a equation here, performance equal to function of ability and motivation. When you are questioning in the exam paper, what is the performance function? What is the measuring function for the performance? How you can assess performance? Performance is function of ability and motivation. We can assess the job knowledge, skills, attitudes through the performance. Performance can be measured through the ability and motivation. Okay. Sorry. So training and development, it creates a platform to enhance employee abilities, as well as through the developing employee abilities, it enhances the motivation among employees, and then job performance. It creates increasing job performance of an individual employees. So the second point, benefits of the training and development for the organization. Here's the first one: improve individual, group, and organizational level performance. Okay. The second point, provide and update employees KSA. KSA means knowledge, skills, and attitudes. Organizational environment is a changing or the dynamic environment. So training and development are an essential method which provide and update employees' knowledge, skills, and attitudes. So we can use the training methods, training programs to provide and update employee knowledge, skills, and attitudes related to their job task. And also reduction of mistakes. If an employee, when an employee getting mastering with his or her job task, job duties, he can perform the job without mistakes or any corrections. So it creates a platform to reducing mistakes of their routine task. And also it increases the quality and quantity of product. මොකද පුතේ mistakes අඩු වෙනවා කියන්නේ defective items අඩු වෙනවා කියන්නේ මොකද වෙන්නේ නිකම්ම product වල quality එක එහෙම නැත්නම් service එකේ quality එක quantity එක මේ හැමදේම output එක වැඩි වෙනවා. And also less absenteeism. When the employee feel I can manage my task, I can perform with my best ability to achieve the organizational goals. මට උපරිම තෘප්තියෙන් මගේ يعني satisfaction එකෙන් මට කිසිම අඩුපාඩුවක් වෙන්නේ නැතුව වැරදි නැතුව මගේ job එක මට perform කරන්න කියලා මට feel වෙනකොට මොකද වෙන්නේ මම කැමති වැඩට එන්න. So it creates less absenteeism and also lower labor turnover. අපි කියන LTO rate එක. කියන්නේ කියන්නේ නැතුව එකපාරට රස්සාවෙන් අයින් වෙන්නේ නැහැ. එන්නේ නැවිත් ඉන්නේ නැහැ. And also less supervision time. If the employee getting their works in a proper way, they're following a systematic procedures, then what happens? Supervisors do not need to supervise the task of their fellow members. Those are the benefits. And also ultimately as a final goal, it increase the productivity of whole organizational activities. Okay. Then benefits of training and development for the individual person. අපි කතා කරේ organization එකට තියෙන benefits මොනවාද කියලා. So in here discussing the benefits that the people can gain from the
training and development. First one, job satisfaction. Obviously පුතේ අපිට training and development කියලා කියන අපිට පුහුණු සහ අපේ සංවර්ධන අවශ්‍යතා සිද්ධ වෙනකොට අපි දන්න අපේ personal life එකේ development එකක් අපිට achieve කරගන්න පුළුවන් කියලා. So it creates job satisfaction. And also we can acquire new knowledge, skills and attitudes. Extra income. මොකද වෙන්නේ? අපි produce කරන output එක එහෙම නැත්නම් අපි produce කරන goods ගාන වැඩි වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? අපිට overtime කරන්න පුළුවන්. overtime කරනවා කියන්නේ අපිට incentive හම්බ වෙනවා, overtime payment එකක් හම්බ වෙනවා, promotions හම්බ වෙනවා, confidence එක අපි තුල නිර්මාණය වෙනවා. මට මේ job එක perform කරගන්න පුළුවන් හොඳට. And also less occupational accidents, less occupational stress and more job security. මම හොඳට perform කරනවා කියන්නේ I love my job. So organization recognize me as a key person. මම නැතුව organization එකේ වැඩ කරගන්න බෑ. So it creates a platform to job security as well. Okay. And also increase motivation and satisfaction. ඕනම බෙහෙතකට තෛලය වගේ ඔන්න ලියන්න කරකවලා ලියන්න පුළුවන් දේවල්. Job satisfaction එක, extra income එක, promotion එක, self confidence එක, accidents අඩු වෙනවා. මේ ඕනම දෙයක් generally ලියන්න පුළුවන්. Okay. So in here training cycle. In the first stage, investigating training needs. That's what I will assign you as for the breakout rooms. Then you all investigating about what are the training needs that we can offer for IS department. THM people investigating what are the IS people training needs. IS people investigating what are the training needs of THM people. මොකද්ද අපි අපේ බැච් එකේ tourism department එකේ අයට දෙන්න පුළුවන් training need එක. යාළගේ තියෙන training අවශ්‍යතාවය මොකක්ද? Then designing training. On next week you have to design the content of training. කවුද training එකට අපි ගෙන්නන්නේ? කොච්චරක් අපි කොහොමද flyer එකක් හදන්නේ? Date එකක් අපි දාගන්නේ කොහොමද? In the second phase, design the training. There is a must question. There is a very important point that you are questioning in the exam paper. You have to elaborate and discuss how you can implement the training cycle. එතකොට ඔයගොල්ලෝ conduct කරපු training program එක ඔයගොල්ලෝ implement කරේ කොහොමද කියන එකේ practical example එකකින් තමයි ඔන්න exam එකේ paper එක ලියන්න වෙන්නේ. So the training cycle getting 4 steps involved. First one, investigating training needs, designing training and the conduct training. After within 2 to 3 weeks, you have to conduct the training. And finally, evaluating the effectiveness of training. At the end of your training program, you have to prepare a Google form or a feedback form. අනිවාර්යයෙන්ම feedback form එකක් collect කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ගේ feedback එකතු කරගන්නම corrective actions ගන්න ඕනේ තැන් මොනවද, improve වෙන්න ඕනේ තැන් මොනවද, මෙන්න මේ දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම identify කරගන්න ඕනේ. So training cycle involves 4 steps. Okay. With that general idea, we came to the training process. There are 7 steps that involve in the training process. First, identify training needs. You have to identify what is the basic need of you are going to fulfill. Then we have to prioritize. මොකද වෙන්නේ පුතේ? අපිට training needs ගොඩක් තියෙනවා. අපිට CV ලියන විදිය දැනගන්න ඕනේ. interview එකකට face කරන විදිය දැනගන්න ඕනේ. personal grooming අපි අඳින්න ඕනේ කොහොමද කියලා අපි දැනගන්න ඕනේ. table etiquette ඊට පස්සේ personal development මොනවා හරි අපි හිතමු අපිට ඕන training needs අපිට පහක් තියෙනවා. Then we have to prioritize. අපි මේ පහ අතුරින් එකක් prioritize කරන්න ඕනේ. අපි personal grooming අපි අනිත් ඒවත් එක බලුවම CV එකක් කොහොම හරි හදාගත්ත හැකි. interview එකකටත් කොහොම හරි face කරගත්ත හැකි. නමුත් අපි interview එකකට අඳින විදිහ professional grooming ගැන අපිට idea එකක් නැහැ. So then we have to prioritize among the other needs. Then we have to establish training objectives. At the end of the conducted program, what we are going to achieve. And also determine training evaluation criteria. අපි කොහොමද මේ training program එකේ effectiveness එක
assess කරන්න යන්නේ කියලා අපි evaluate කරනවා and make other related training decision. What are the budget එක කොහොමද? අපි resource person දැන් physical අපි conduct කරනවා නම් එයාට refreshments දෙන්න ඕනේ. token of appreciation එකක් දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි දමු resource person දැන් මේක නම් අපි නිකන්නේ කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් යාට අපි payment එකක් කරන්න ඕනද? එන අයට කොලයක් පෑනක් දෙන්න ඕනද? එන අයට කන්න දෙනවද? Other related training decisions. Time එක මොකක්ද? Venue එක කොහෙද? Place එක, දිනය කවද්ද? මේ වගේ අපි other related training decisions ගැනත් we should have to consider. And finally, implement the training program. That means conduct the training program and finally evaluation. Collect feedback forms from the participants or their trainings who ask about their කොහොමද ඔයාලට ෆීල් උනේ training program එක ඔයගලන්ට වැදගත් වුණාද ප්‍රධාන මේකෙන් ඔයගොල්ලෝ ගෙදර අරන් යන දේවල් තුනක් මොනවාද අන්න ඒ වගේ අපිට training program එකේ evaluation එක assess කරන්න පුළුවන් regarding the effectiveness of conducted training. Okay. First step, up to this point, you are getting brief understanding about what are the process that involve in the training process. First one, investigating or the identifying training needs. Okay. Without identifying needs, any training effort should not be done. අපි කරන්න යන්න ඕනේ මොකක්ද කියලා අපේ training need එක identify කරගන්නේ නැතුව අපි training program එකක් conduct කරන්න යන්න හොඳ නැහැ. So there are two major errors involving. First one, training for a wrong training need. මොකද වෙන්නේ? අපි identify කරගන්නේ නැහැ අපි මොනවටද training program එකක් දෙන්නේ කියලා. නමුත් මොකද වෙන්නේ? අපි මොකක් හරි ඔහේ training program එකක් conduct කරනවා. අපි conduct කරන්න ඕනේ කියන්නේ හරිම අවශ්‍යතාවයට නෙමෙයි අපි training program එක address කරලා තියෙන්නේ. Training program is conducted not for a real need but for a wrong need. ඇත්තටම තියෙන අවශ්‍යතාවය වෙනුවෙන් තමයි නෙමෙයි training need එක conduct කරලා තියෙන්නේ වෙන අදාළ නැති දෙයකට. අපි හිතමු අපිට අවශ්‍ය වෙන professional grooming අපි අඳින්නේ පළදින්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගන්න අපි conduct කරනවා කොහොමද we are handling MS Word, MS Excel. Excel Word වල වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි training එකක් දෙනවා. Useless. Example, need to improve interpersonal skills but the training aims to improving language skills. මොකද වෙන්නේ? Interpersonal skills, team building capacity එක ඒක තමයි aim කරන්නේ that but they are aiming improving language skills. Secondly, training owing to wrong performance diagnosis. What do you mean by the wrong performance diagnosis? Wrong performance diagnosis. මොකද වෙන්නේ පුතේ දැන් අපි ડોක්ටර් ළඟට ගිහිල්ලා අපි හිතමු අපිට කැස්ස. ඊට පස්සේ අපි කැස්ස උණ හෙම්බිරිස්සාව ඔක්කොම තියෙනවා. ડોක්ටර් ළඟට ගියාට පස්සේ ડોක්ටර් කියනවා ආවක වෛරස් වුණා. ගණන් ගන්න දෙයක් නෙමෙයි මේ බෙහෙත් ටික බොන්න කියලා කියනවා. නමුත් ඇත්තටම බැලුවොත් COVID කොරෝනා වෛරසය තමයි ඉන්ෆෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. මොකද වෙන්නේ? wrong diagnosis එක. අර යන ගමන් කඩේට යනවා, ඉස්කෝලේ යනවා, ක්ලාස් යනවා මොකද වෙන්නේ? ඔන්න ඊට පස්සේ ස්ප්‍රෙඩ් වෙනවා. diagnose කරන එක අපි වැරදියට diagnosis කරොත් එන result එකත් අපිට wrong decision එකක් තමයි අපි ගන්න. There must be a genuine need for training, negative gap between expected and actual job performance. The negative gap is performance deficiency or discrepancy. අපි අනිවාර්යයෙන්ම diagnose කරගන්න performance gap එක අනිවාර්යයෙන්ම address කරන්න ඕනේ. අපි හරියට identify කරගත්ත performance gap එකද කියලා බලලා. Performance deficiency means lack of competencies, then there is a genuine need for training. Performance discrepancy means inconsistency, not for competency, but it can be any other reason. Lack of motivation, lack of feedback, obstacles, challenges of the systems. They no need training. Training එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. Discrepancy එකක් නම් if the deficiency අපිට performance gap එකක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපි ඒකට training need එකක් address කරන්න ඕනේ. Okay. So these are the methods of identifying training needs. First one, organizational need analysis. As a whole, we can consider the organization
අපි හිතමු organization එක සමස්තයක් විදිහට අරගෙන අපි organization එකේ තියෙන needs මොනවද කියලා අපි identify කරනවා. It refers to a systematic attempt to identify training needs at the level of the organization as a whole. It should begin with an examination of the short and long-term objectives of the organization. Hence, this analysis should focus on studying the strategic needs of the organization. That means vision, mission, strategic goals, and objectives of the organization. Types of employee competencies needs in order to meet the strategic needs of the organization. Employees lage needs අනිවාර්යයෙන්ම link වෙන්න ඕනි කියලා කියනවා strategic needs of the organization. Okay. Second one, job need analysis. Job need analysis. එතකොට පුතේ මෙතනදි වෙන්නේ අපි කලින් මොකද කරේ? Organization as a whole අපි investigate කරලා බලුවා මොනවද තියෙන එයාගේ training needs මොනවද කියලා. ඊට පස්සේ අපි identify කරනවා මේ organization එක ඇතුලේ each and individual job එකට අදාළව අපි analyze කරන්න ඕනේ aspects මොනවද කියලා. It refers to a systematic attempt to identify training needs at the level of job. It tries to answer the questions of two questions. What should be taught in the training so that the trainee can perform the job satisfactorily? Job එක අපි content එක training program එකේ content එක මොකක්ද කියලා design කරන්න analyze කරන්න මේ job need analysis එක. And the second type, what types of requirements are needed to perform the job? What are the minimum acceptable performance standards? අපි හිතමු 180 performance level එකට එන්න ඕන. ඊට පස්සේ 90ට එන්න ඕන. අන්න ඒ වගේ අපි performance level එකක් assure කරගන්න ඕන. In here, job analysis information are useful at when we are get an idea about in the very first function of HRM. Job analysis information are needed to in here job need analysis. Hi, අපි organization එක analyze කරා, job එක analyze කරා, then we came to the in-person analysis. ඊට පස්සේ අපි අදාළ පුද්ගලයාව job එක perform කරන කෙනාව analyze කරන්න යනවා. Person needs analysis. It refers to a systematic attempt to identify training needs at the level of employee, individual employee level. It tries to answer the question of who needs training in the firm and the specific type. අපි operation level employees ලටද එහෙම නැත්නම් sewing department එකද quality department එකද ඊට පස්සේ finishing department එකටද අපි මොන කවුරු aim කරගෙනද මේ training program එක design කරන්න ඕනේ කියන එකට අපිට idea එකක් person need analysis එකෙන් ගන්න පුළුවන්. And finally, performance evaluation. Performance evaluation is a major method that can be used for identify training needs of the employees. In near future, we are going to discuss performance management and performance evaluation. So park aside for now performance evaluation. Okay. Then the second step, prioritizing training needs. Hari. මට කවුද ධනංජය කියන්න බලන්න මොකද්ද first step එක in the training process? Dhananjay? Identify the training needs. Very good. Okay. The second stage, prioritizing training needs. අපි identify කරගත්ත training needs වලින් පුතේ we have to prioritize them among one or two needs based on the constraints that we are having. එක budget constraint වෙන්න පුළුවන්, resources වෙන්න පුළුවන්, time වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ඕනෑම හේතුවක් නිසා අපිට මේ අතරින් එකක් prioritize කරන්න සිද්ධ වෙනවා. Okay. It may impossible to meet all training needs. Identify the first step. First step එකේ identify කරගත්ත ඔක්කොම training needs අපිට meet කරන්න බෑ. Hence, these training needs to be prioritized according to the order of importance. වැදගත්කමේ අනුපිළිවෙලට අනුව අපිට පුළුවන් මේක
order කරන්න. These are the following factors need to consider: budget, අපිට කොච්චර සල්ලි තියනවද, time and other resources, competencies, interest, desires of top management, and the trade union influence. Okay. Third step, establish training objectives. First one, investigating training needs. Secondly, prioritizing training needs. Thirdly, we have to establish training objectives. Objectives are established by identifying training needs. Objectives should be established as special behavioral characteristics, measurable, clearly and verifiable. අනිවාර්යයෙන්ම අපි achieve කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි කියන්නේ smart objectives කියලා. achieve කරගන්න පුළුවන් specific objectives වෙන්න ඕනේ. අපි මේ training need එකෙන් training program එකෙන් achieve කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන දේ. Okay. There are some of purposes of establishing training objectives. First one, objectives are essential to formulate criteria and standards in order to measure success of the training program. අපි හිතමු training program එක අවසානයේ අපි achieve කරගත්ත ultimate achieve කරගත්ත අපි result එක check කරලා බලන්න නම් අපිට වෙනවා පුතේ අපි ඒ කියන්නේ predetermine කරගත්ත criterias and standards තියෙනවා. අපි අදාළ කාලය තුළ මේක ඉටු කරගත්තද, මිනිසුන්ගේ සේවාවල යාලගේ improvement එකක් තියෙනවා දන්නේ වගේ we have to define, formulate criteria and standards. Second one, to decide the content of training. අපි objective එක අනුව අපි ගලපලා බලනවා. It compares with the objectives. We can decide the content of training program. Possible to understand the expected outcomes. It communicate how the training relates to the organization, strategic goals and other HRM functions. හැමතිස්සෙම අපි overall organization එකේ strategic goal එකයි අනිත් HRM functions වල goal attainment එකයි ගැන අනිවාර්යෙන්ම අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. Okay. So the fourth step, determine training evaluation criteria as the fourth stage. Training evaluation criteria are factors of identifying success of the training program. We have to identify the success or the failure. Success එක වෙන්න පුළුවන්, failure එක වෙන්න පුළුවන්. හරි තැන් හෝ වැරදි තැන වෙන්න පුළුවන්. They are derived from training objectives. And the fifth step, make other related decision. Training content, what is the training materials? Training materials can අපි handout එකක් දෙනවද, textbook එකක් දෙනවද, manual එකක්ද, එහෙම නැත්නම් leaflet එකක් දෙනවද, එහෙම නැත්නම් පෑනක් පැන්සලක් දෙනවද, මොනවද දෙන training materials. Content එක කියන්නේ are the things that trainees are going to learn under the training program. Machine learning ගැනද, artificial intelligence ගැනද, මොකක් ගැනද අපි කරන්න යන්නේ කියන එක මේ content එකේ content වෙන්න ඕනේ. අපේ මොනවාද අපි ingredients මොනවාද අපි අන්තර්ගතය මොනවද කියන එක content වෙන්න ඕනේ මේ training program එකේ. And the training methods. Okay. So there are some of training methods available to identify training practices, training opportunities. First one, on-the-job training, job rotation, case study, role-playing, sensitive training, coaching, apprentice training, vestibule, critical incident method, in-basket technique, leisure method, assignment. මේ මොනවද කියලා අපි ඔන්න ඉස්සරහදී ඉගෙන ගන්න යනවා. Okay. මට හිතෙන්නේ අද දවසට අපි ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. So I think we can continue the session from this point onwards on next day, that means tomorrow. If not, it is a bulky information for y'all. So okay, there are rest of 20 slides will be conducted on the
next day. Of course, there is a deep discussion need to get an idea about these things. So up to this point, we can wind up this session. Let's have a look on what are the training methods on tomorrow. So you all can leave this session. Let's meet again on tomorrow morning, 10:30. So thank you all for your participation and actively providing answers. It was very interactive session with you all. So you can leave the session now. Thank you all. madam. Welcome. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam. You're welcome.